Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. In today's class, we are going to take one verb in Arabic language. First, we will learn what is the past tense and what is the present tense and future tense and imperative verb. Then we will tell the conjugation of all these verbs. And after this, inshallah, we will translate and we will conjugate in Urdu language. So let's start. Go to school. idhabu ilal madrasa. Dhahaba yadhabu dhahaban. Jana, to go. Dhahaba ilal madrasa. He went to the school. Yadhabu ilal madrasa. He goes to the school. Sayadhabu ilal madrasa. He will go to the school. La tadhabu ilal madrasa. Don't go to the school. Now let's conjugate these verbs. Here first verb is idhabu ilal madrasa. This is the plural verb. So imperative verbs, present imperative verbs come 6 conjugation. Let's start. Idhab ilal madrasa. Go to school. Idhaba ilal madrasa. You both go to school. Idhabu ilal madrasa. You all go to school. Idhabi ilal madrasa. You go to school. Female. Idhaba ilal madrasa. You both go to school. Female. Idhabna ilal madrasa. You all go to the school. Female. Now conjugation of past tense. Dhahaba ilal madrasa. He went to the school. Dhahaba ilal madrasa. They both went to the school. Dhahabu ilal madrasa. They all went to the school. Dhahabat ilal madrasa. She went to the school. Dhahabata ilal madrasa. They both went to the school. Female. Dhahabna ilal madrasa. They all went to the school. Female. Dhahabta ilal madrasa. You went to the school. Dhahabtuma ilal madrasa. You both went to the school. Dhahabtum ilal madrasa. You all went to the school. Dhahabti ilal madrasa. You went to the school. Female. Dhahabtuma ilal madrasa. You both went to the school. Female. Dhahabtunna ilal madrasa. You all went to the school. Dhahabtu ilal madrasa. I went to the school. For male and female. Dhahabna ilal madrasa. We both went to the school. We all went to the school. For male and female. Now let's conjugate present tense. Yadhabu ilal madrasa. He goes to the school. Yadhabani ilal madrasa. They both go to the school. Yadhabuna ilal madrasa. They all go to the school. Tadhabu ilal madrasa. She goes to the school. Tadhabani ilal madrasa. They both go to the school. Female. Yadhabna ilal madrasa. They all go to the school. Female. Tadhabu ilal madrasa. You go to the school. Tadhabani ilal madrasa. You both go to the school. Tadhabuna ilal madrasa. You all go to the school. Tadhabina ilal madrasa. You go to the school. Female. Tadhabani ilal madrasa. You both go to the school. Female. Tadhabna ilal madrasa. You all go to the school. Adhabu ilal madrasa.
I go to the school, male and female. nadhabu ilal madrasa, we both go to the school. We all, male and female, go to the school. Now let's conjugate future tense. sayadhabu ilal madrasa, he will go to the school. sayadhabani ilal madrasa, they both will go to the school. sayadhabuna ilal madrasa, they all will go to the school. satadhabu ilal madrasa, she will go to the school. satadhabani ilal madrasa, they both will go to the school. Female. sayadhabna ilal madrasa, they all go to the school. Female. satadhabu ilal madrasa, you will go to the school. satadhabani ilal madrasa, you both will go to the school. satadhabuna ilal madrasa, you all will go to the school. satadhabina ilal madrasa, you will go to the school. Female. satadhabani ilal madrasa, you both will go to the school. Female. satadhabna ilal madrasa, you will go to the school. All. Female. saadhabu ilal madrasa, I will go to the school. sanadhabu ilal madrasa, we will go to the school. Now let's conjugate negative imperative. La tadhhab ilal madrasa, don't go to the school. La tadhhaba ilal madrasa, you both don't go to the school. La tadhhabu ilal madrasa, you all don't go to the school. La tadhhabi ilal madrasa, you don't go to the school. Female. La tadhhaba ilal madrasa, you both don't go to the school. Female. La tadhhabna ilal madrasa, you all don't go to the school. Ilal madrasa. Now let's conjugate in Urdu language. स्कूल को जाओ. इधहबू इलल मदरसा, इसके माजी मुजारे मज़दर किस तरह से आते हैं? ज़हबा यदहबू ज़हाबन, जाना टू गो. फ़ेल अमर, फ़ेल अमर की गर्दन कुछ इस तरह से है. इधहब इलल मदरसा, तो स्कूल को जा. इधहबा इलल मदरसा, तुम दोनों स्कूल को जाओ. इधहबू इलल मदरसा, तुम सब स्कूल को जाओ. इधहबी इलल मदरसा, तो स्कूल को जा. इधहबा इलल मदरसा, तुम दोनों स्कूल को जाओ. इधहबना इलल मदरसा, तुम सब स्कूल को जाओ. फ़ेल तसरीफ़ुल फ़ेल माजी, फ़ेल माजी की जो है गर्दन कुछ इस तरह से आती हैं. ज़हबा इलल मदरसा, वो स्कूल को गया. ज़हबा इलल मदरसा, वो दोनों स्कूल को गए. ज़हबू इलल मदरसा, वो सब स्कूल को गए. ज़हबत इलल मदरसा, वो स्कूल को गई. ज़हबता इलल मदरसा, वो दोनों स्कूल को गए. ज़हबना इलल मदरसा, वो सब स्कूल को गए. ज़हबती इलल मदरसा, तो स्कूल को गया. ज़हबता इलल मदरसा, तो स्कूल को गया. ज़हबतुमा इलल मदरसा, तुम दोनों स्कूल को गए. ज़हबतुम इलल मदरसा, तुम सब स्कूल को गए. ज़हबती इलल मदरसा, तो स्कूल को गई. ज़हबतुमा इलल मदरसा, तुम दोनों स्कूल को गए. ज़हबतुन इलल मदरसा, तुम सब स्कूल को गए. ज़हबतु इलल मदरसा, मैं स्कूल को गया. ज़हबना इलल मदरसा, हम स्कूल को गए. तसरीफ़ुल फ़िअलिल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे की जो है गर्दन कुछ इस तरह से आती है. यज़हबु इलल मदरसा, वो स्कूल को जाता है. यज़हबानी इलल मदरसा, वो दोनों स्कूल को जाते हैं. यज़हबून इलल मदरसा, वो सब स्कूल को जाते हैं. तज़हबु इलल मदरसा, वो स्कूल को जाती है. तज़हबानी इलल मदरसा, वो दोनों स्कूल को जाते हैं. यज़हबना इलल मदरसा, वो सब स्कूल को जाते हैं. तज़हबु इलल मदरसा, तो स्कूल को जाता है. तज़हबानी इलल मदरसा, तुम दोनों स्कूल को जाते हो.
تذهبون الی المدرسہ، تم سب اسکول کو جاتے ہو. تذهبین الی المدرسہ، تو اسکول کو جاتی ہے. تذهبان الی المدرسہ، تم دونوں اسکول کو جاتے ہو. تذهبن الی المدرسہ، تم سب اسکول کو جاتے ہو. اذهب الی المدرسہ، میں اسکول کو جاتا ہوں. نذهب الی المدرسہ، ہم اسکول کو جاتے ہیں. تصریف الفعل المستقبل. عربی میں مستقبل بنانے کے لیے فعل مضارع سے پہلے ہم لفظ سین زبر سا یا سوفا کا ہم اضافہ کرتے ہیں. یہاں کی کلاس میں ہم سا جو ہے اضافہ کریں گے. سیذہب، اور اس کی جو ہے مکمل 16 جو ہے صیغے مستقبل کی گردان کو جس طرح سے آتی ہے. سیذہب الی المدرسہ، وہ اسکول کو جائے گا. سیذہبان الی المدرسہ، وہ دونوں اسکول کو جائیں گے. سیذہبون الی المدرسہ، وہ سب اسکول کو جائیں گے. ستذہب الی المدرسہ، وہ اسکول کو جائے گی. ستذہبان الی المدرسہ، وہ دونوں اسکول کو جائیں گے. سیذہبن الی المدرسہ، وہ سب اسکول کو جائیں گی. ستذہب الی المدرسہ، تو اسکول کو جائے گا. ستذہبان الی المدرسہ، تم دونوں اسکول کو جاؤ گے. ستذہبون الی المدرسہ، تم سب اسکول کو جاؤ گے. ستذہبین الی المدرسہ، تو اسکول کو جائے گی. ستذہبان الی المدرسہ، تم دونوں اسکول کو جاؤ گے. ستذہبن الی المدرسہ، تم سب اسکول کو جاؤ گے. اذہب الی المدرسہ. ساذہب الی المدرسہ، میں اسکول کو جاؤں گا. سنذہب الی المدرسہ، ہم اسکول کو جائیں گے. فعل نہیں حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. لا تذهب الی المدرسہ، تو اسکول کو مت جا. لا تذهبا الی المدرسہ، تم دونوں اسکول کو مت جاؤ. لا تذهبوا الی المدرسہ، تم سب اسکول کو مت جاؤ. لا تذهبی الی المدرسہ، تو اسکول کو مت جا. لا تذهبا الی المدرسہ، تم دونوں اسکول کو مت جاؤ. لا تذهبن الی المدرسہ، تم سب اسکول کو مت جاؤ. یہ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل مستقبل، فعل امر اور فعل نہیں کی مکمل تصریف یعنی گردان ہیں. تھینک یو ویری مچ.